Ekikwekweto kya poliisi ku mmotoka za takisi ziganyegenya ekyatandise eggulo kyaleseewo akatuubagiro mu by'entambula era nga bangi ku bantu abakozesa mmotoka ez'olukale baakonkomalidde ku makubo kubanga takisi ezabadde zikola zaabadde ntono ddala. Abatuuze abasula mu bitundu ebyenjawulo ku luguudo oludde Jinja be bamu ku baasanze akaseera akazibu okufuna mmotoka ezibaleeta okukola mu kibuga Kampala n'okuddayo. Kati olwaleero bano babukeezezza nkokola okweyuna eggaali y'omukka ekolera wakati mu Kampala ne Mukono era nga weziweredde essaawa 12 ez'okumakya bangi babadde battaka mu bifo eggaali y'omukka weesimba. Olw'obungi bw'abantu abettanidde eggaali y'omukka eno bwetuusizza ekibinja ky'abasaabaza ekisooka e Kampala neekubirawo enkyukira okukima abandi ababadde bagirindiridde. Wano naffe we twesoggedde train enongedde Namanvu okukima abasaabaza abalala era olutuuse bagirinnye mu ngeri ya tonsookayo era nga weetookedde e Kampala nga wamma abasaabaze batudde muntu ku muntu. Empula kubanga esobola okutambulizaako amangu okutuuka ku mulimu mu budde. Okuva gweyongedde okutuuka e Kampala etwala eddakiika 25 oba 3 ng'otuuse ekitaliwo ku takisi. Kubanga takisi oluusi zigenda ne zirwawo. My experience with that train is really nice. Yeah, that's what I can say. You always reach your time. Within 30 minutes, you're from Jinja, you'll be in Kampala. Etuyambye nnyo olw'ensonga yatuyamba ku transport n'ejjaamu. Tutambulira mu budde tutuukira mu budde. Kubanga kati abantu kati beeyongedde okuyimirira okwenyiga. So yes, but it's a good experience. Kitusevinga obudde ne ssente. Bo abakola ogw'okusolooza ssente ku basaabaze babadde ku mulimu. Kuva Mukono paka Kampala 13 zokka. Then okuva Namanvu paka Kampala 12. Then n'okuddayo olw'eggulo Kampala tuke Namanvu 2. Then Kampala okutuuka Mukono 13. But I tried using a boda and it was too expensive. They always charged me 5,000 from Nambole up to town, but this time they are charging me 10,000, so I decided to use a train. Abakolera mu ggaali y'omukka eno batubuulidde nti tebasaabazangako muwendo gw'abantu nga bwe kibadde olwaleero era nga tukitegedde nti omuwendo gw'ebyana bya train eno byakwongezebwako bituuke ku 8 okusobola okutwala buli omu. Tubadde tulina kookyezi zaffe 3 ze tumaliriza mu workshop, tugenda zongerako mu eno wiiki yennyini tulabe nga tutambuza bulungi abantu baffe. Wadde tulina enamba nnene tugezaako okulaba nti ne service gye tubawa nnungi. We bwazibidde eggulo nga takisi ezikunukkiriza mu 2 ze ziboyeddwa mu kikwekweto kino era ng'okusinziira ku poliisi y'ebidduka kyakusigala nga kigenda mu maaso okumala ennaku 10. Steering tetulina. We use this, whatever is here, we just move on maneuvering on the line.